Yes, as we continue. Hii ni getha tukiigue maundu maria me mbere itu na ni maingi muno. Mambo mingi. David Churuda anasema safi. Haya, thank you. Wacha nisikie. Tabi Muridhi anasema the devil is a liar. Oh yes. That is true and I say for sure yes. Tuko sawa sawa, tuende kazi. Tago Agnes Jeru. Sasa Agnes, na kunitupa nayo. But thank you so much for being there. Ndira kumenya kana tuwe kwa Jane wa mushene aroiga ate we good now. Kwa arari agithugu kiria gia guko. We good now. We good now. So once again, thank you very much, Pastor Rose, for the blessing. Thank you very much, Pastor Rose, for the blessing. We better stay alert. We better be vigilante. We better be vigilant. Vigilant. Nigetha tuikare tuwe macho. Ariki na gutuira ka ridho. Because something good is just about to happen. Rachel Ageshua Maina, I love you, ma'am. I love you and you know it. I love you so much and you know it. Magi Egama, ulikuo. Thank you. Dikuo. Anastasia Kumar Dubai. Yani detoine thiaga oguo. So ogwo mohoro ma guthie off air mathie ogwo noguo mohoro ma gucoka on air mabataire guthie riu kaki ko makinyite kinya Dubai ri eno ni tuguthie na mbere tutasonga mbele na tuguthie na mbere. Rachel Stone, thank you so much. Mundu gwitwo Reverend Dr. Jane Kagia, thank you so much. Dagitari Ay. Amia niroka nigetha tunyie hwai. Yeah, niroka nigetha twarangie. So just stand by. Hadasa Esther. Sasa Hadasa. I love that, my dear Pastor Shiko Wito. Etago Shiko Wito. Thank you so much, Hadasa Esther. Muduito Elizabeth Wanjiru, Pastor Maggie. Thank you so much, Maggie Waruri. Asante sana. You know we have a date with you at the end of the Trumpet of Hope, and we'll make sure that everything goes right. Wagare DM, how are you? Thank you so much. Paris and Kay, thank you so much. Muduito Elijah Makau, asante sana. Following, I hope you're back also.
Etagwa Awarashi James and Reborutha Kamuno Ritagwa Gikeno Keigoro. This is the Trumpet of Hope. Thank you so much for being together with us. Thank you for your support. And it is gonna be better. It's gonna be all right. And Hidria Maudu Mega Maradina Benagwikika. You know, when good things are just about to happen, you first of all get disorganized. Then you get organized. And it happens. When you are moving from one house to another, you have to pack things and put some things in the cartons. You have to put things in boxes so that you can be able to move and I thank God because of the systems that we have that we are able to broadcast to so many people and reach out to thousands and thousands of people. And as July started, we started off with such a big encouragement and a prayer, and God spoke great things, and we started off from Psalms 20 and verse 1 to 4, and the great things that God is just about to do. And so some of these things that we encounter, it's just a clear message that something good is just about to happen. Something good is just about to happen. And as Pastor Shiko just said, prepare, behold, God is doing a new thing, and you will see it. In that particular verse, that you will see it, I always encourage people, just sit there, so that when the good things will be unfolding, you'll be among the people to witness what God will have done. Yeah, be there so that you will be able to witness what God will have done. Otherwise, you were there when we were, starting off, and the many challenges that people go through. And right now, I know there's an issue with the Facebook live, and that is why I always like our app, because for the app, it is always on 24/7. The app is always 24/7. And in case you're going to work, you can just download the app and you continue listening. That one doesn't go off at all. It doesn't go off at all. And as we continue now with the pillars of the Trumpet of Hope, we're going to change some of these softwares that we use, and then we'll get a bigger, better software very, very soon. We'll get a bigger, better software very soon. And if we can be able to do this far, then even the new software, we're going to install it, and we are going to do this. It is possible. We're going to do this. It is possible. Let's prepare ourselves, because I have a guest who will be coming in. We're just having America 101. We want to just listen to the story of one great brother and a friend of mine called Dr. Paul Kuria. Nĩ egũtũganĩra karũgano ka mũtũrĩre wake kega nĩgetha andũ matuĩke encouraged, and andũ nĩ egũcoka akĩarĩria athuri amere o kaũndũ, nĩ ekwarĩria aciari amere kaũndũ, because apart from being a husband, he's a father, and he has been a mentor of young people for quite some time. So he will be able to encourage us briefly tonight as we continue. Meanwhile, we just continue to fix this system, and thank you so much for the support. We are back on the Trumpet of Hope, the YouTube channel. So in case of anything, if you want to follow on the YouTube channel, I think it is good, if I'm not wrong. No Jeru, I crawl within our YouTube channel. I would want to have a message. Marilyn Matos, thank you so much. Yeah, somebody's taking care of you in that area.
Pastor Shiko, please, somebody is asking me about your website. Please, I see you there. Send the link for your website, the link to your website. Just post it somewhere so that people can be able to understand you more. Because that ministry is very important. The ministry that Pastor Shiko is in is very, very important. So just include the link there so that we'll see what happens. All right. Yes, that is the ministry, effectiveglobaltraining.com. effectiveglobaltraining.com. That is the ministry here, Pastor Shiko. Mudogo ito opo A31 nuri koshio danadika ritwa riake, but Ndani, thank you so much. Marilyn Mato, asante sana. Thank you so much for being together with us. Pastor Reverend Kagia, thank you so much. Joseph Mushina, asante sana. Hey brother, we all right? All right, thank you so much. Let me see. Remember, Maono Lands Limited and Maono Lands Limited Marakwadelia Broti. So make sure that you get a piece of Nairobi, get a piece of Malindi. And right now, Maono Lands Limited are having the Malindi Dakacha Prime Gardens Phase 1, the Malindi Dakacha Prime Gardens Phase 1. Let me show you something here so that at least you'll be able to see what is happening. Yes, this is Dakacha. That is Malindi Dakacha Prime Gardens Phase 1. And it's only 150,000 Kenya shillings per acre. 1/8 is 50,000 and a quarter acre is 80,000. 8 kilometers from Cellgate bypass, good for farming and construction, ready title deeds. Mauna Lands Limited, Nabashi Onishishio 0701 8282 kana 0725-933-308. Mena wafishi Nyairovi, Kangudo Road, Thika Office na Malindi. I'll leave this one somewhere so that you can be able to get more information from Maono Lands Limited. We get an abroti Maudo Moke Wega. Thank you so much. We are getting you loud and clear. Thank you very much, Tabitha Moreide from Springfield. Asante sana. Let's continue sharing this broadcast with our friends so that we will be able to learn a few things tonight and we will be blessed together. This is a relaxed night. It is a relaxed night. Thank you so much. It's a relaxed night. Hwaine wa mothe tuguthikiriria kifungo kimwe kia rwimbo ni ndona Dr. Paul already tayari ni ndiramuona mwena uria ungi wa studio. He's all set. Tuthikiririe kifungo kimwe kia rwimbo na after that tukanyange kubwa kubwa. After that tukanyange kubwa kubwa. Rwimbo ruria turenda guthikiriria rwitagwo wi Ngai wa Ngai ciothe utashejagia. I know it is Dr. Paul's favorite. I know it is Dr. Paul's favorite. Kwa hivyo, let us listen to this. Tunapanda nini Malindi? Malindi tunapanda metagwatea pineapples. Shiothe muthamaki munene wingai munene waitada guthathaiya wingai utahotagwo munene wanene wingai wangai shiothe daguthathaiya wingai wangai shiothe muthamaki munene
ciothe mũthamaki mũnene ndagũthathaiya ndakwĩnyihĩria ciranĩro nĩ ũhingagia werire Iburahĩmu nĩ ũkamũrathima rũciaro rwake rũigane njata cia matu-inĩ ihinda rĩaku rĩakinyo kĩmũrathima wĩ Ngai ũtaugũkagwo ciranĩro nĩ ũhingagia werire Iburahĩmu nĩ ũkamũrathima rũciaro rwake rũigane njata cia matu-inĩ ihinda rĩaku rĩakinyo kĩmũrathima ndagũtũgeria ndagũthathaiya ndakwĩnyihĩria Ngai wa ngai ciothe mũthamaki mũnene ndagũthathaiya ndakwĩnyihĩria Jesũ ndagũtũgeria ndagũthathaiya Ngai wĩ Ngai wa ngai ciothe mũthamaki mũnene ndagũthathaiya ndakwĩnyihĩria nĩndagũtũgeria Ngai nĩndagũthathaiya Ngai we Ngai wa ngai ciothe mũthamaki mũnene ndagũthathaiya ndakwĩnyihĩria That is a deep, powerful song. Thank you so much. Mũini ũcio etagwo Edith wa Irimo. Edith wa Irimo. Rwĩmbo rwĩtagwo Ngai wa ngai ciothe. And it's on her YouTube. You can get it there. And on our channel tonight is a great man, my brother I honor so much. That is simply nĩ ũndũ wa andũ arĩa magĩkorwo moimĩte gĩthũngũri etagwo Njihia wa Kuria, nĩ ũndũ wa andũ arĩa mathomete hanini etagwo Dr. Paul Kuria, nĩ ũndũ wa andũ arĩa akĩrerete etagwo Baba John, na nĩ ũndũ wa andũ arĩa marutithanagia wĩra nao no mamwĩte PK kana maũndũ ta macio ndiũĩ. Anyway, na that is good. Daktari Jambo. Tũrahũthĩra raini ĩngĩ rĩu no nginya ũnjĩtĩkĩrie njĩke kaũndũ kamwe kega. 1 second. Good. Rĩu no ũnjarĩrie. Ũnjĩre kana nĩ ũranjigua wega. Rĩu nĩ ndakũigua wega. Am I loud and clear? You are loud and clear, but ndĩrenda kwamba kũmenya kana ũkĩnjarĩria ũguo nĩ ndĩracererwo tondũ nĩ ndĩrona hena a delay. Hena delay, you're right. From where okay njokeria no niĩ ndĩrona ta ndĩrakũigua wega. No niĩ ndĩrona iromo ciaku citiratwarana na mĩario yaku. Oh, what do we do now? No, we're good now. We're good. Okay. Yeah, yes, now you're good. Yes. Cheering my bushmate on. My goodness. No na ucio nĩ mũndũ wĩtagwo Lois Jerry. Mumĩte kũmwena Lois? Muno. Thank you, Royce. Ucio akĩaria ndiaragia ngiraga ki. Ona niĩ ndĩrageria atũcerere gũkũ ĩ. Oke gĩcagi one kũrĩa tũtũraga.
But that is a topic for another day. Thank you so much. Karibu sana. Nikuma na kindu gitagwo technical challenge ya Facebook, and that's why I like going free mode mwena ucio wa ugi wa transmission, but because I don't know Facebook live, I like giving them a treat on that side, but our app is doing good, and our YouTube channel is also doing very well. And then the other source of broadcast itagwo Captain RTV app thinde wa thimo cito na nidrake na muno tondu wa wira ucio. Thank you very much for your support. Sure. Now, thank you for creating this platform for many of us. We are truly enjoying. We are blessed. We can't thank you enough. Thank you. Nditeaga muno gwitanio nawe. It's some of us are just very humble. I don't see Kirea kigituma also atia gwitanio na ithuĩ. Niragithirio ni Dr. Jenga. You know, you have some very great you have some very great friends. Oh my goodness. Kwanza let me actually I should somebody should tell Dr. Jenga to make sure that he tunes in so that askie maneno hapa. I'll send him a text message right away as we continue. Nigumutumira message. Sure, do that. Na mudogo ito kama unimbire kana nigumuonete no ndi kana ni acokire Bwana Gitere riu namenya tiga ndimuri Bwana Gitere no nginya tumwire hey be here. I'll send him a message because he better be here. Anitona Bwana Njuguna hau Njuguna uria wa Njeri ndirona andu a Githunguri othe me haha no nginyagia na Teacher Mary ngwiciria ni ndamuona onake. Oh, there's Teacher Mary, eh? Yes. Auntie Mary, yes. That is very good. Nice. Reke twambe tukuhe kamweke at least wambe ugeithia andu nigetha mambe makumenye. This will be here in history, and it is as serious as that. Tondu umuthi ndoiga let's have just a one-on-one. Twambe tumenyane, twambe turie ndagitari ciuria igiri ithatu, ni ekwariria athuri hanini, ni ekwariria andu ethi aria mokire America hanini, ni ekwariria andu aria nyumba itu kidogo, ni egukimera tumaundu twiri karugendo karia athiete. So in a nutshell, introduce yourself. Njĩtagwo Njĩhia wa Kuria na ngwĩciria ndaciarwo na nginya itarĩ ndakinyia kanitha mami nĩonire wega anjĩte Paũlũ, tondũ that is rĩtwa rĩrĩa guka witũ etagwo. I come from a very humble beginning. Actually nduĩtwo ndĩ Gĩthũmba. For those that know what that is. Gĩthũmba nĩkĩo kĩene indo. Gĩthũmba, do you know, ngwĩciria nĩwe Gĩthũmba. Koguo anyway, so I'm second born to my mother. Mami etagwo Wanjiku na nĩ mũtumia nyendete mũno. I wish no akorwo akĩthikĩrĩria haha ũguo tondũ nĩ mũtumia wa bata mũno waheirwo kamweke ga kũrehe mũndũ ta niĩ gũkũ thĩ ĩno. So na ndĩ wa gatene ndaciarirwo ngwĩciria this is my nĩnyonete DKD cigana ũna. Mũndũ ekuona DKD inya, koguo ti mũndũ kĩrĩ mũnini ũguo. I come from igatũra kanini mũno getagwo Ngoci. Ngoci nĩ itũra rĩa bara ĩmwe na nĩ yananagio tene mũno ekerwo ndĩrĩ level, but that is insult. Ngoci koguo tugaga no level. That is in rĩu ndiramenya ũrĩa ciagarũranio ciatuĩka county na andũ tondũ ngwĩciria iragarũrũkire ndĩ gũkũ ndimenyaga ũrĩa rĩu ciĩtagwo.
no but kibande giakwa kionanagia Githunguri ciothe. So I'm from Kiambu district, Githunguri division, location, sub-location, icio ciothe no gatũra gagĩtwo Ngoci. And ndakũrĩire gĩcagi kĩu ndeta Ngoci Githunguri. Actually, I went to day school o kũu ũguo, cukuru wa bata wĩtagwo St. Joseph Githunguri, wĩ harĩa off Moi Road. Kuria Githunguri gũrorete gatũra getagwo Wanjiku. Rĩu na nĩ ngoretwo gũkũ ngĩcoka, I mean, ndakĩrĩkia high school, ngĩthiĩ college. I did electronics, so I have a diploma in electronic engineering, and I actually did a few of radio, TV. So nĩnjũĩ tũmaũndũ tũigana ũna. Rĩu macini ta icio ũratũmĩra ũguo no ngwete maũndũ ma transducers na transistors. Rĩmwe tiga nĩ Mwathani watũiguĩrĩire tha tũngĩarĩ amwe arĩa mahenagia. Nĩũiguaga andũ arĩa mathiaga ũkerwo everything nĩ arĩ IC, integrated circuit. Watwara kĩndũ gĩothe redio ĩno na nĩ power cord nduĩku ũkerwo nĩ hĩu IC. So I know a little bit of that, but I did a diploma in electronics, but I majored in video game repair. It's video in arcade. Nĩndarutire wĩra Yaya Center in the amusement arcade. Yaya and Salit Center. That is mid-90s. Then early 2000, Mwathani akĩnjiguĩra thakĩndutana kuma tũra macio kĩndehe gũkũ. Actually 2001. I arrived here in August of 2001. Now the rest of it is history. Wow. Yes. Thank you. Rĩu reke nyambe, reke twambe tũkururĩre maũndũ maigana ũna. Ndagĩtarĩ Paul nĩ waigua athimĩte kana aciarirwo Githunguri, agathomera kũu St. Joseph's, na ngwĩciria ti ĩrĩa St. Joseph's ĩrĩa the famous St. Joseph's Githunguri kana you know there's this famous St. Joseph's, na nĩ twamahũraga mũno twathiĩ tondũ niĩ ndathomeire Kanunga Boys. That was after gwitũ mũtingia tũhũrire. Nĩ ndathomire St. Joseph hingo ĩrĩa twarĩ na form 5 na form 6. Koguo our team was of course an A team, especially in volleyball na soccer. So you're talking of late 80s. Na hingo na gwĩciria nĩguo hihi please ndukagwete. No, reke ndige kũgweta. Ndukagwete. Ndikũgweta. But that was njathire kĩrĩa ngĩthoma nĩ twathomire na of course imwana icio cia form 6 nĩ ndirikanaga imwana ciarĩ ndaihu mũno ta mũcina, magũthaga mũbira ũkaruruma. Rĩu koguo timu itũ nĩyo yacindaga then. Now of course nĩ twathire na mbere, koguo ndigwĩciria nĩ hingo itũ ĩyo mwatũhũraga wĩ Kanunga. Ndĩ tiguo ũroiga? So no tũthiĩ kĩu kĩngĩ. Kanunga ya andũ arĩa aremi, ngwĩciria nĩkuo captain warutire ũremi. I miss my times in Kanunga anyway. Onokorwo ti hĩndĩ ĩyo yanyu rĩ. I miss my times in Kanunga. That's interesting. So no nginya ũkorwo nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ mũno werutire ũgĩkũrĩra Githunguri. What are some of the unique things wonaga ũguo ũkamiss? No menya rĩmwe nĩ ndĩrĩngũroraga ũguo ta rĩu ira nĩ ndĩraiguire ũkĩaria ũhoro wa cũcũ wa njoka, you know, maũndũ mamwe marĩa tweragwo hĩndĩ ĩyo. Mara muthenya ũngĩ nĩ ndĩrakuonire ũkĩmiss you know, so many things that I see you writing na ngamiss ũndũire witũ wa hĩndĩ ĩyo. Taririkana tũmaũndũ tũmwe hihi ũngĩririkana
unini-inĩ waku wĩ kũrĩa Goshi mekagwo hĩndĩ ĩyo hihi matekagwo mũthĩ? Riu ngwĩciria maũndũ mamwe tũngĩtua kuga nĩ atĩrĩrĩ, na nĩ njiguagĩra ciana citũ tha tondũ nĩ ikũmami. Ciana citũ itũraga haha video game-inĩ na maũndũ mangĩ cigĩkaga. No ũngĩmwĩra mwana ũhoro wa kũhũra nyororoka, ndoĩ ũguo nĩkĩ. Ũngĩmwĩra ũhoro wa gũthondeka ngurutuki, na gũikũrũka na mũharũrũko ũtahana na ũtatariĩ, na kũhinga bureki bearing-inĩ na ndira. I don't think onawe captain no agereire macio. But anyway, so ũhĩ ũcio na even the upbringing, tũngĩtua kuga ũhoro wa the hardship ĩrĩa twasubjectirwo nayo, not necessarily because of it was meant to be a hardship ya kind of punishment per se, but things like kũrutwo ũhoro wa kũruta wĩra. Twambĩrĩirie wĩra, as a matter of fact, if I would say this, maybe I don't know, mũndũ no akorwo, maybe it may not be important to many people, but ndambĩrĩirie kũheo responsibilities ndĩ natharĩ. Niĩ ndaimaga natharĩ tondũ twaciarirwo tũrĩ imwana nĩ ithuĩ twĩ mbere, tũirĩtu twacokire gũka thutha tũrĩ atuitũ, na ndambĩrĩirie gũthambia indo niĩ my duty ndĩ natharĩ. Rĩu koguo ndakoraga indo, ndaimaga cukuru ngaruta indo harĩa twathambagĩria, nginya thaburia ya ngima ĩrarugirwo hwaĩ, thaburia ya cai ya rũcinĩ, indo iria ciothe irarĩirwo nĩ niĩ ndathambagia kuma natharĩ. Na ndacoka ndakũrakũra, of course our girls makĩambĩrĩria kũruta wĩra ũcio, tũkĩambĩrĩria kũruta wĩra wa gũtuĩra ng'ombe, gũtuĩra mbũri. Ũgakoraga mbũri ĩyo ũtangĩmĩhe mahuti gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩmĩhe. Nĩ ndakũrire ndutĩtwo ũhoro wa gũkorwo ndĩ responsible. Ũhoro ũcio wa gũkorwo, na let me say, ũndũ ũrĩa ndathomire wega kuma hingo ĩyo rĩ, nĩ ũhoro wa kwambĩrĩria ũrĩa ũrambĩrĩria na kũũrĩkia. Kana ũhoro wa kuoya ũndũ ũgakorwo we nĩwe responsible na gũtirĩ mũndũ ũngĩ wĩhokeirwo eke wĩra ũcio, we nĩwe wĩhokeirwo na no nginya ũtigĩrĩre ũhoro ũcio nĩ warĩkĩrĩra. Let me give you a very simple thing actually yekĩkaga. Ng'ombe rĩ, ũngĩmĩhe mahuti ũrege kũmĩhũnia rĩ, gũgĩkinya thaa 3 cia ũtukũ ĩkwambĩrĩria kwania. Koguo ũhoro ũcio wandutire atĩa? Ũhoro wa kwambĩrĩria kawĩra na ũgakaruta kĩhinyio nĩgetha gũkaga kuoneka njono iria cingĩoneka kuo. Na ngiuga ũguo rĩ, maũndũ mangĩ twathiaga tũgeka ũguo tondũ nĩ twagĩthire twakĩndakĩrĩ na my brothers na my sisters rĩ, twathiaga tũgathimĩrwo kahũa-inĩ mũndũ raini iria ekũrĩma. Na mũrathimĩrwo rĩngĩ na brother iria ciaku ngũrũ, nayo ũkĩrĩ mũnini. Rĩu koguo kuma harĩa kabere rĩ, ũkamenya gwĩka atĩa, ũkamenya kwĩrutanĩria, kũruta wĩra na hinya. So na ũhoro ũcio ũkĩnduta ũhoro wa gũkorwo very very competitive. And that has, of course, I have applied that here. Wow. Ikano anyita. Rĩu no ũhoro ũcio ũkiugaga rĩu, of course rĩu na of course no ũhoro wa community. Tarĩu okũrĩ ũguo tũkĩrutaga ũguo rĩ, ndiakĩrĩ, of course ndakũrĩire gĩcagi, ndikana no akorereire hingo ĩrĩa icagi ciarĩ kuo. Koguo gĩcagi nĩ harĩa family yakĩte marĩ othe. Let's say like for us, my grandfather had 3 wives, and the 3 wives were living in one community. So ndakorereire cũcũ marĩ atatũ. Cũcũ witũ nĩwe warĩ mũtumia wa gatagatĩ. Koguo nĩ twarĩ na cũcũ mũkũrũ na nĩ twarĩ na cũcũ mũnini, othe atumia a guka. No othe maikaraga gĩcagi kĩmwe na magaikara makĩrĩ maiguithanĩtie, na gwacoka mbarĩ ya tau ya baba etagwo mbarĩ ya Watĩrĩ, tondũ cũcũ nĩguo etagwo
baria watire na ihĩ ciake ithatũ magaka gĩcagi kĩu cũcũ ũcio ũngĩ etagwo Waithĩra na ihĩ ciake mũgwanja magaka gĩcagi kĩu cũcũ wa Ngũi nake na ihĩ ciake koguo tũgakũrĩra gĩcagi kĩmwe ithuothe na ũhoro ũcio rĩu koguo nĩ ũrĩ na step cousins kĩrĩa rĩu gũkorwo nĩ ciana cia step brothers cia baba rĩu mũka subjectwo gũikara. Some of them were hostile. Anyway, let me say that. Some of them were very hostile. Some of them marĩ my cousin ũmwe wathiaga nĩ ahotaga kũrĩmia we ndathire gũthoma rĩu athiaga akagũra mũgate agoka akĩinaga nĩ ngũtheca kĩnyamũ gĩa gũthecwo I mean rĩu from arĩ age ũkabochwo gwĩka atĩrĩrĩ gũ-stick peace na gwetha kũgeria gũikara na thayũ ona kũndũ gũtarĩ na thayũ ikano anyita maũndũ macio mothe na nĩ waigua rĩu baba etagwo ithe wa Kariũki ngwĩciria nĩ wona hau ũguo kĩrĩa rĩu kũrĩ andũ mamwe ngwĩciria ta Royce nĩ oĩ mũno I think Royce nĩ oĩ baba na of course Njũgũna na andũ angĩ me hau ũguo koguo maũndũ macio nĩmo ndathomire kuma ndĩ harĩa kĩmwana ngĩkũrĩra Ngoci that they may not mean anything to many other people but those are the things iria cihotete kũni propel even to where I am. Ndakũrire in a hostile reke njuge ta ũguo kũu hostile kũndũ ndikana nĩ ũraigua andũ makiuma rĩngĩ ta gũkorwo nĩ brother icio ingĩ cia baba nĩ makiumaga step brothers magathiĩ makanyua magoka kwenda gũkĩrũa nĩ mekwenda kũhũrana ke baba nĩ akĩrũrũme koguo no ngũruta ũrũme hau ũguo ndanakĩona ĩnĩ andũ makiumĩte mũndũ akoima na rũhiũ rwa njora nake ũyũ ũngĩ akoima na itimũ na nĩ brothers moke mahũrane kũraina compound where mũthuri areta athuri arĩa angĩ mahũrĩa mũtumia wake so maũndũ ta macio ũguo I love history. Rĩu nĩguo ũraigua ngiuga atĩrĩrĩ the captain rĩu ũguo nĩkuo waiguaga maũndũ ciugo iria waiguaga tau guka witũ atwĩtaga burarĩ bagini noigua guka nĩ atwĩtaga ũguo mũno ndiamenyaga nĩ ndũ aratwĩta rĩu of course later nĩguo ndagĩcokire Kuria rais tũtietagwo kaũndũ kega andũ acio nĩ marĩ na irumi ciarĩ but it was anyway it's very nice, it's very good. Aya reke tuke horo wa the quality of education tageria kuhutĩrĩria hanini ũhoro wĩgiĩ gĩthomo ũrĩa gĩathomagwo mũgĩkũrĩra kana mũgĩthomera kũrĩa Ngoci Gĩthũngũri maũndũ ma mwanya mũno ndĩrerire andũ atĩ mwarimũ nĩ atũhũraga makarigwo what are you talking about andũ matingĩmenya ũguo nĩ kuga atĩa andũ matingĩmenya atĩ no wathiaga gũtaha maĩ kana ũgothiĩ kũrĩma ũgathiĩ maica macio na andũ matuona tũgĩikara ũrĩa tũraikara mageciria we have been that way all through. Can you give us karugano kanini kegie the education systems then? Captain ndathomeire cukuru ĩtagwo kahũnĩra nduti kahũnĩra harĩa of course waima Gĩthũngũri ũrorete Ruiru Dam. I think andũ aingĩ nĩ makĩũĩ ũhoro wa Ruiru Dam no ũtanakinya Ruiru Dam ĩyo nĩyo cukuru ĩrĩa ĩ hau na ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ of course kumagia kĩrathi gĩa mbere twakinya kĩrathi gĩa gatatũ njuge ũndũ ũmwe he mwarimũ wĩ hau atũtũmaga thigara nĩ ũkũrutwo kĩrathi mwarimũ agagwĩta okawe ũgatũmwo thigara nduka ciĩtagwo cia Rũirũ hau actually hau Rũirũ Dam
twathomaga kirathi ngwiciria kirathi kiria ndathomeire kiari andu anini muno kiari na arutwo 40 twi irathi cia mbere twaikaragira desk na desk ni twaikaragira even sometimes up to 5 of us tutindikanite gutindikana riu ngwiciria Nyayo no agikire wega tondu taithwe ni tondu wa gukorwo ni uhi gutire mundu tutiakuaga irio ni ona muthi ndire ndahota kuria lunch tondu ndire ndari araji ona kiria ona kuma higo day primary na toro tukue bwana Getere no akwire akoretwo awete kihiga agakumba na marigo nigetha onio akonanagia ni irio rugo ni maisha mari anyway the quality of education yari ona diwe yari very very low tondu mwarimu nginya tu standard 8 mwarimu ni athomithanagia na Gikuyu na ni mwarimu wa Githungu I mean mwarimu wa Githungu agoka agatuthomithagia kirathi na Gikuyu riu that gigoko kiorete ya githomo kiari kiu uguo na nitwathomeire nginya irathi ni thomeire kirathi kia Ndoro kirathi kia Ndoro na undu uria ungi ni atire tau ni twari one of our teachers yari mwarimu witu wa mathabu ari neighbor yakwa na ari mwarimu muru ni ari mwaria actually ore uigua ni ahurite mwana mwako ina guoko riu koguo na twaforsawo kuingira kirathi kuma standard 6 kuingira kirathi 6 in the morning na 6 in the morning re mwarimu ucio araima hau uguo taithwe agiakinyire mbere itu twahuragwo tondu ekuga nyumire tumire hamwe ndakinya mbere yaku niki no riu ri ungiongerera uguo ni ukuga yes ni ungiokirire tene na ingiukira tene na ndi na njuke na thie cukuru no riu ri he undu mwe itangenda muthikiriria riganirwo tondu ni ngugwetete uhoro wa ng'ombe ni twari na tugombe tondu no nginyagia muciari tungere na a source of income koguo uria gwathiaga ni atiriri tuokagira rucini tene tugokira maybe 5 or 4 in the morning kwamba gukama ng'ombe my brother mukuru my late brother gwitagwo Kariuki okagira ngahiuhia mai ma gukama agathi gukama nani ngatigwo ngiruga cai nigetha at least tukinyue gacai tutanagithie cukuru riu koguo tukirire tene tukirire 4 kana 5 kana thaa iria tugukira mami ni okagira ari mwega muno agatwita tugagi my brother agithie gukama na nie ngakirugaga gacai gakihia tugakinyua riu mutikariga no twethambaga mwiri once a week mwiri twethambaga Sunday rucini tugithie Sunday school kanitha kairo uguo kwari riu ati rucini ati ti hingo ati njukirire kana ndirethambite hwae gutire twethambaga hingo rucini I mean Sunday riu rucini mundu ororokirire ringi okone maguta hau ukagera nderi hau harakamwo ukahutia tumaguta tondu ngeregire kwihaka maguta mau ma gukama ugithie cukuru thinacara ukuhia nimba umenye wi muhiu we koguo ri ni kuhurwo ni twahuragwo wega tau mwarimu wa mathabu atuhuraga o ithabu wagwa ni kifo ukahurwo kiboko ndagunikaga tondu mathabu nie ni ndamoi kuma tene no he mwarimu tau day standard 4 he mwarimu wa tukunyaga ciero ni actually na gwiciria ni guthura kuga tondu ndonaga tageragie gukinyira kuu kungi agikunye tondu riu agikunyire ciero na arathi nginya ngurwa arathi wale inde akainga tukunye riu iyo niyo yari kiria iyo niyo yari kiu nikio githomo kiria twathomire ni kuri andu matangihota ku understand kiria gigutuma gutuike ati mundu egwithamba kiumia kimwe rita rimwe na kai umuthi uyu niki giacenjirie tondu umuthi uyu koraga
mundu angihota guikara muthenya ni egũikara you know ni gũkora ni wethamba hwainĩ na wĩthambe rũcinĩ. Ena mũndũ ũria atĩrĩrĩ, bathing once a week, haya once per week, yani ni ũcio nĩ ũndũ mũnene mũno thaa ici. Tabe mũrĩithia aroria atĩrĩrĩ atĩ no Wambui wa Kamũrũiga atĩrĩrĩ na kaĩ mũtakĩnungaga njegeke. Haya ũcio ũngĩ nake akoria atĩrĩrĩ ũkanĩkwo riũa-inĩ ũme. Nĩ Mwangi wa Gĩtaũ na akoiga Captain wa Njeri nĩ ũkũmenya niĩ ndarĩ mwarimũ. We kwanja we Mwangi ndĩrakuona wĩ mwarimũ. Eti an English teacher teaching in Kikuyu. Yes, Tabe, yeah. Ũguo mwarimu wa Gĩthũngũ agathomithania na Gĩkũyũ. Hau hatirĩ na nganja. Na kiria uguo tutio we didn't know any better. Na kana nĩ twanungaga na gũtianungagwo rĩ. Gwĩciria right now nĩ guigi mũndũ angĩigua makĩnunga. No rĩu andũ ithuothe tondũ no guo twarĩ rĩ. Na nĩ tuokaga rĩu ona kĩrĩa gĩakoragwo gĩ kĩũru na ingĩririkana mũno nĩ airĩtu arĩa mathugumaga ũrĩrĩ. Tondũ ndiũĩ kana nĩ nguo imwe matacenjagia tondũ nĩ manungaga ũru mũno. Ũcio nĩguo mũnungo ũrĩa tũiguaga. Na that is what I read. Hau nĩ harĩ haritũ mũno. Hau nĩ harĩ haritũ. Na ũcio nĩguo mũnungo ũrĩa ingĩririkana niĩ wa mathugumo. Andũ arĩa gwĩthugumĩra ũguo. No atĩ kĩndũ ta gĩko atĩ kana kĩ. Na nĩ tuonaga andũ marĩ gĩkũrĩ. Ndiũĩ kana gĩkũrĩ nĩ ũkũririkana gũtharĩ. Gĩkũrĩ nĩ atĩ ũkagĩa gĩko magũrũ. Such that mũndũ no oe kĩndũ ta rũkaracũ kana rwara akũrũre gĩko kuma kũgũrũ gwaku. Na that was kawaida. That was normal. Rũmenye rũcinĩ ona tondũ ũrathiĩ ũguo gũtirĩ kĩratũ ũrekĩra na ũrathiĩ kũgũrũ gũtheri. That is how it was. Rĩu rĩ ciana ũmũthĩ ũngĩciĩra atĩ nĩ cigũthiĩ magũrũ kuma mũciĩ mathiĩ cukuru, you know, it's a big deal, but it is important kuga atĩ mũndũ athiaga mairo cigana nĩgetha akinye thukuru. No mũthĩ ũyũ mwana arũgamaga hau nja ũkĩmwĩra kũrĩa wathiaga nĩgetha ũthiĩ thukuru kinya wĩ kana kanini nĩgetha ũkinye thukuru, na wakinya thinacara mwarimũ wakora mwarimũ agakũhũra tondũ nĩ ũcereirwo. Wagwa mathabu ũkahũrwo, waria Gĩkũyũ ũkahũrwo. Monito wambĩrĩirie kuma standard 4 ũngĩanyitirwo ũkĩaria Gĩkũyũ nĩ waheagwo monito kĩhengera kĩu mũndũ acuragia kĩrĩa ngingo nĩgetha mũndũ wothe akamenyaga atĩ nĩ waririe Gĩkũyũ. That is how it was. Rĩu koguo kwarĩ primary school. Na ũguo nĩguo ciothe ciakĩrĩ na gwĩciria no na kũrĩ ũguo no twagĩthomaga tondũ nĩ kũrĩ andũ twagĩcindanaga nĩgetha I mean andũ nĩ marĩ na bata na gĩthomo ona kwarĩ na thĩna ũcio. And that is very good. Hard work ũhoro ũcio wa kwĩrutanĩria ũkĩambĩrĩrio hingo ĩyo tene. Yes. Now that is very good. Tũgũthiĩ na mbere tũraria na mũndũ gwĩtwo Dr. Paul Kuria. Dr. Paul Kuria gũciarwo kũrĩa Goshi na right now nĩ ndagĩtarĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Amerika. Karũgano kau nĩ egũtũtwarithia. Tareke tũke ũhoro waku na rĩu nĩ wagimara, nĩ warĩkia primary, nĩ warĩkia high school, nĩ wathiĩ college. He ũndũ ũmwe wa bata mũno itangĩenda tũtige. Mbere ya kuonana na nyina wa John, Mama John, reke tũke harĩ ũtungata waku, because one thing that I know about Dr. Paul is that he has served in the ministry for so long and very intimate with God. That is something that I have known about Dr. Paul. So, hutia ũhoro waku with your love for God. When did it start? How did you go about it? You know, the different ministries iria wanatungata nacio. Na ndũkamaindi gũtukania rũthiomi, especially ũkĩaria ũhoro ũcio, because it is a very very unique about you. Very important. Of course, as a young child, I was introduced to church by my parents. My father, Gekura, he was not a Christian per se, and I'm talking of as much as I can remember. That was in 1970s. Papa Dari
muhonoku no mwathani ni amwariirie na akihonoka back in 1981. And I remember very well akiheana that testimony. And from there, we started attending church. Ndirioka mwana kanini, I was very active in Sunday school. Gwiciria andu akahinda kau actually tumwana turia twathia tukaheo trophy or tuka appoint was the best actor. Niguririkana even in PCA or demo Presbyterian kabisa nitwathiaga twi beginners are the little kids mathiaga kuga rimwe matiramenya tuona ni kubangwo marabangwo. That is how I started. Anyway, Getwarithia Sunday, I was one of the best actors. Giga memory verse na maundu magithii uguo no daima kiriari ndari kamundu kanini. Actually, let me put it that way. Ndari kamundu kanini, kamundu gakuhi muno, such that ginya day form 1 na form 2 I was still attending Sunday school and acting. Nidaktaga day form 1 na form 2 tondu ndakirio kamundu kanini ndungiahotire gukurana ati koneke kamwana gakatiga Sunday school. Na riu kuma hiko no daima riu Sunday school ndatiga riu day form 3 ri gishenjia riu ndatiga go participate in the activities. I started actually teaching Sunday school when I was in form 3, and in form 4 I continued. I think Modo, Pastor Mburu, we partnered with actually his dad, and we taught drama. We taught Sunday school, and Pastor Peter can be my witness. And that is how even we became good friends with Peter, because we were teaching Sunday school with his dad. Nori witana kinya haure. Of course, mwanage kure haria Sunday school ri. Gutire mundu wendaga kanitha ati guthie kanitha muno. No papa gwitu kwari watho. We were mandated. My father had made it clear, had mandated us to the Sunday school. I mean, guthie kanitha, let me put it that way. Riu kiria ndekaga nie ri, papa ekaga uguo aka make sure tondu nie ndikare mi ni ngurega guthie Sunday, ngurega guthie kanitha ri, akanjira thie githomo giathira ri njoe kirikaniro giake. So what I was doing, that time githomo gigithira, rimwe ni ndacamanagia na andu makiinuka ngithie kanitha, no riu ni uguthie rimwe ukoria umuthi uma kanitha, nyuma kanitha, no kuhunjagia ndiraririkana. So but anyway, but all in all, thutha wa guthomithia Sunday school na gwika maundu maria mangi na ngiuma daima high school ngithie Nakuru, riu na ngiikara ta mwana ciana iria ingi uria cikaraga. I mean, here and there mundu akagucia gathigara tondu ni arona ni karagucio, ugathie ukaiga ukanengerwo Priscilla just life like a young man. The Naikuru andu hetagwo 58 na maundu ta macio guo kuria Raga, na life continued. But when I was there, that is when I had the call of God. That is in mid-90s. And in mid-90s, I went back to Nairobi, and after being discipled for several years, we launched a ministry, yetagwo Humble Evangelistic Ministry. Na Humble Evangelistic Ministry, hau niho twambiriirie na mundu gwitwo Gitere, twari na mundu gwitwo Mburu, Pastor Peter Mburu. We had other people, Lucy, she's in UK. We have Gitao Samuel, Aregoko, Hado, Vegas, and many others. And we started school ministry. Most, maybe some of you that are listening, Nimoy, Tua Koragwo, Korea, Netua Diaga, and I don't know my friend, John Joroge. Mudurio Atiaga was to a ministry, Arena Nissan. Ikagira Nissan, Korea, the Tureda was. And we went far and wide. Kebuda girls, Mobi girls, that is in Muranga, to get Rutukusia Witoa, Kiabu,
Loreto, Rimuru, Loreto, Kiambu, Gatirimo, Komotai, Gateway Girls, Kuria Gashoire, all those schools. Personally, Kuma 95 up to the year 2001. Lagia, Ogadi, I think we went to Kanunga once. Netwadire Kejabi, Netwadire Shukuru Igeta, Shinagoko. I can't even remember some of the schools. Via Twadire, non Twadire Shukuru Nige. Na Gurio Gono no Twahujagia na Makanida. Full gospel. We had partnered with the Presbyterian Church. We were ministering in their conferences with the humble evangelistic ministry. Now we were part of a great revival that happened in Gitunguri. That was in 1998, 1999, and the year 2000. Great revival. Kuria PCA ikigaruruka kugaruruka. I think most of people gwiciria hau gatene gwatuika ndonire ni wambui muthenya ungi araigire ati anga PCA ni gwatigire matigire kuina na kabuku ati makihura huraga rugi niguo. This is not now. That is something that twahuranire nayo hingo iyo tondu by then ungionekire ukiruga watuikaga wina ngoma or something like that. No, but by God's grace, we were able to bring some type of revival and a spiritual awakening to the church at that time. Now backing Reverend that I'm going to introduce you to etagwo Kuria kwe California. I'm going to introduce him to you. No watonyitanirio hiki. Na other pastors, Mekua, Kinakania, na many others. So we brought huge revival in the Presbyterian Church. So nakuhujia mononane gweshiria those my brother is saying actually those are sweet memories. He's a witness. Bwana Kerry. So those are some of the things that we did in ministry. That was back in Kenya. Then when I came here in the US, after being here for 1 year, we launched a ministry, a fellowship that was interdenominational fellowship. Then I started a pastor's fellowship here in this region. I was able to bring pastors from Malawi, pastors from Nigeria, pastors from Liberia, pastors from Africa. Together, I chaired them for about 3 years before I handed over the leadership to one of them. We were holding caches together. We were holding meetings together to hold head of year caches together as African community. Though that is here in this region. Very good. Of course, I have fellowshipped and ministered with Rise Up and Walk. I have fellowshipped with Canada, Christian Church International. Then Gekama Udumashiomode, of course, with that back in the year, I believe, was 2004. We launched a youth ministry here that most of people know. Pastor Rose, Shiko, Tata Shiko, that is how we know her. She has come to visit us here multiple times. To our administrator or Joshua generation, which Wamboi Kamau was part of the ministry, and many other young people. Many other young people. And we partnered with people like Pastor Maggie Warori. We were able to launch more like a similar ministry in North Carolina, the Kuria Korago. We started, let's say, a nationwide movement of young people. I was with then ministry at All Saints Church Alliance with ministers or pastors like Zekether in New Jersey, Okoneta Joshua Mbua in Boston, Massachusetts.
There is Barine in North Carolina, Georgia, of course, many pastors there. So that movement, we started a youth movement whereby we were competing, we were doing competitions, Bible trivia, dances, skits. And of course, our team was one of the best. We have several trophies that I still have here in this house. Of course, Jordan Saga, we have done ministry with many gospel artists. We are in several videos dancing, actually, not gospel artists, like Nitambo and many others. That's very So, good. so that is in terms of ministry. Wow. Yes. That is deep. That is deep. And nĩ kũrĩ mũndũ ũbataraga gũkorwo akĩmenyeka tondũ ta rĩu ũguo andũ makuona ũguo ũkĩaria hĩndĩ ĩrĩa tũraria thĩinĩ wa health, kana andũ moka hau ũguo makuona ta hĩndĩ ĩrĩa tũrarĩ na challenge ya mũndũ gwĩtwo gĩcũkĩ na rũkũngũ, andũ makuona ũguo Facebook wĩtagwo Njihia wa Kuria. Sometimes it is good to dig deep into these things, and some of the people you mentioned, great men of God and women, and that is very interesting. So as we continue, by the way, in our studios tonight is my brother and my friend, Dr. Paul Njihia wa Kuria, akoragwo kũndũ gwĩtagwo Indiana. I know him as a mentor for the young people, and he's a father. He's a blessing. Now let's talk about your family, how you met with Mama John, and where you met with Mama John, and some of the things. Maybe somebody will get a tip from there. And then we proceed on. Long ago, as a young man, when I was of course like any other young Christian, I attended Wairimu Nielsen's the Faith Evangelistic Ministry preaching at Hull Park. Now, Swadia Hari Heta Jogoo Road, St. Stephen's Church. Do you know it? Yeah. But she once preached at Ugatre. Ogeda kugura mugoda tautugani gweda mugoda dara sire. Visit there and make not only one or two or three or four. Visit there frequently, and God will surely bless you. Mark your territory. Yeah? And that is what happened. So if you want a good wife, if you're looking for a wife and you want so for me, I met Mama John, of course, in ministry. Getugatira mwathani uguo ngithie ngiona kairetu kareo kanini ngiona uyu ni atuike mutumia, although twambite kumenyana na brother yake anyway. Anyway, so but we met in ministry. Twari akundu yari mbere biũ etagwo South Kiambu Presbytery before it became Githunguri Presbytery, and many things have changed. So we celebrated our 20th anniversary last year, and in a few months it will be 21 years. So we are not that young. We are blessed with 3 boys. John graduated from high school this year. He's headed to college. We have a 15-year-old son, and also karia kanini gakuruta taratari ruguru riri, who is a huge blessing to us. He's about 7 years old. That is my nuclear family. Of course, I have huge extended family, and of course adopted sons. I think you have met them, Martin, of course George, and many others. I have children, not biological children, but spiritual and adopted kids, people who look up to me, people who call me for advice, people that I treasure greatly, and
not only here but in Kenya. There is a time actually I posted. I can't even tell you how many people call me dad, not just because I'm their dad or even I qualify to be their dad, but they are my adopted kids, and they are many. Of course, you met one of them the other day. Actually, you are the MC. Yes. Mwitaga Wanjiru Kioneki. Yeah, Mary Wanjiru. Mary Wanjiru. Lecho Kim, and many others that God has raised in ministry. Those are our spiritual kids. Esther from Kuria witago Maryland, a great woman of God. Those are people that by God's grace, God helped us to bring them out from wherever they were, and He has enabled us even to continue mentoring even from afar and enjoying Oria Maragikora. So that is that's my family. Thank you so much. Mama John has been a great mom to so many of us, and we are so proud of her. And thank you for winning the best and keeping the best. Yes. Karibu. Yeah, karibu sana. Now let me get a little bit to the secrets. You are so humble. When people look at you, you're so humble. You mingle with so many people. You mingle with the who, and even those people who are not known. We come to your house and we are like, my goodness, that is so nice. So what is behind that humble Paul? I realized at a very young age that if you want to go up, you must go down. I think, like I said, I belong to a ministry called Humble Ministry, and our anthem was, humble yourself before the Lord, and the Lord will surely lift you up. So there is that secret of humbling yourself. If you humble yourself, definitely God will lift you up. But the problem is that if you are higher, if you lift yourself up, then you'll be humbled. So I realized at a very young age that if I want God to use me, if I want to be blessed, then I truly have to humble myself. Then, I mean, this is life. I mean, there is no need ya kwiyogororia na gwitogeria. There's a Bishop Namodo, excuse my French here. There's a one person actually, excuse my French. Aiga gatiriri, urete ya niki na ni umeaga, huh? You do every biological. Sorry, but I'm sorry. No, but that is the truth. Yeah, niguo. Tekaga. We uretugeria niki na gutiri we na wakua ri. Anyway, let me so there is no need ya muturire ukana uhana atiari nigi andu niyo indo. My theme in life ne kwaga kuignore. If you fight me with my 7-year-old, you'd think did you do joy, but I listen to him because I know he's very unique. There is something that God has placed in him that can benefit me. Not if I put him off, I'm going to miss that opportunity. That little thing, and nobody is all rounded. So we need each other. Nukugo riu mundu amenya ugo wenyihia muno wenyihia Ngai agutugirie na wetugiria Ngai akunyihie na we abararia ri ni ukumiss opportunity ya kuran kuma kuri andu aria angi. Very true. Yeah, that's to me
I think kiu nikio kini driver todo I don't see why. I don't dionaga undu wa gwika ati wa gwitugiria niki tau de ona de tugiria ndiuga niki ndi nakio bwana captain ino kuri andu riu aria tau ungiciria andu aria me na idori na niki ndi nakio gigituma gwika ati I'm a hustler. I have nothing igituma ati de yogururie. Wow. Thank you so much. Turaria na Dagitari Paul Kuria. Dagitari Paul akoragwo kundu itagwo Indiana. He's a great brother and a friend and a dad to so many of us. We learn and we copy him in some of the things that he does. Na ni tugukena muno tari uguo turorete guthie nigetha tugakungwire mundu gwitwo Kavuteni, one of his sons, and ni tondu wa ni arakionire mundu na akiona mundu no nginya akigerera makinya maria magirire. So we will be broadcasting live from Indiana very soon in the next few days, and we are so happy about that. Now tatuire atiriri, how did you transition from Kenya? You were well educated there, doing very well, working. The transition from Kenya to USA and changing from the electrical engineer, technical whatever, mundu wa guthondeka transistors na cia radio, to medical. Give us that journey. Na ni uguteithia nduingi, by the way. This is what happened. I don't think I was doing very well back in Kenya. And I would say that I worked at Yaya Center until mid 2000. But around, I think mid 2000, I lost my job. They hired Yaya Center near Biwot, because the daughter became the manager. Nakirehe Muthungu agorire njikareire ndutite wira wakwa njikareire wira wega muno wabici-ini tondu niguo ndekaga when I was not busy. I could do some of my personal jobs. Wira ugithira, so I went to Githunguri, and by God's grace we started a few businesses. But riu tukinina mwaka ri kuma hingo iyo ri, I looked at the money that I had made. Ndathondekete 1,030 nicio mbeca iria ciarĩ bengi. So that was the year 2000, mid kindu I want to say around April, up mwaka umwe wa gwikara biacara-ini thutha wa kuriha matumiro maria mangi mothe na matu twari na 30, and tukita kamucemanio twina mwendo wakwa ngimwira, my dear, this money there will not be enough to buy us a home. There will not be enough to buy us a car. Now we will not be able to educate our kids. Tondu nie ndiendaga mwana wakwa gathie cukuru iria ndathomeire. Njigaga tarĩ joke ngoiga, there is a teacher wari kuu wathomithitie my mom, although she never taught me, but she was teaching when I was in school. And there was high likelihood yet that she would have taught one of my sons should they have gone to the same school. Na ndaigua tau tari kurumu ni ta kirumi. If a teacher would teach my mom and me and my children, do you know how is your tari mwega? So anyway, so it started there, and I gira my wife gemwera, I think we need to look for an alternative. We need to see what we can do. My good friend Pastor Mburu, you know him very well. Yeah, Pastor Mburu from California. Yeah, and twaragia gemwera, I don't remember kana ninda ndamwirire kana niwe wajirire. No, he told me there was a conference yokago guku. Akijera ngikimwira no nyende gugiuka conference yo gwiciria ari hago 5,000 na ngikimwira no njuke na tuki apply, and then I was ngikiheo marua maria ma invitation na ngoria na gikuyu haha ujitikiria uguo noigua
ndaheo marũa ma kũ-invite rĩ na tũkĩbanga nĩ ngũgĩũka no rĩu rĩ hakĩgĩa gĩthĩna gatagatĩ-inĩ kau tondũ kanitha ũrĩa wa hostaga conference ĩyo rĩ ĩgĩka atĩa kanitha ĩgĩatũkana conference ĩkĩkanjwo koguo rĩ ngĩcokerio ngiri ciakwa 5 iria ndarĩhĩte cia registration na gũgĩtuĩka gũtirĩ na conference ĩrathio rĩu no niĩ rĩ tũkĩrana Ngai atĩrĩrĩ conference yaku Ngai na kũrĩa ũrenda gathiĩ ndĩna kanjwo aya nĩo makanja conference no kĩrĩko gitũ nawe kĩrĩ okũ ndĩrenda ũnyite hau wega mũno ndoka conference nĩ yakanjwo ndĩna marũa ma gũka njĩke atĩa niĩ kandathire kwa embassy na marũa ma conference nganje ngĩthiĩ na marũa marĩa nĩmo ndaneanire na gĩkĩkayo visa yakwa ya mĩaka 5 na ngĩũka gũgĩcera ndoka gũkũ ngĩona nĩ kwega ona rĩu no gũcera njeraga mau mangĩ ndũkanjũrie no gũcera njeraga ona rĩu no ndĩracera na nĩ njokagĩria Ngai ngatho tondũ wa kũhe kamweke ga gũcera bũrũri ũyũ mwega nao ũguo nĩguo ndokire na kĩu nĩkĩo gĩatũmire gĩtũmi gĩakwa gĩa gũka ndoka gũkũ rĩ of course ona rĩu ũguo ũngĩnengera macini icio flipper games ici games cia kũ drive screen-inĩ those type of games the fighting games iria cikoragwo kĩbox-inĩ tiga icia TV-inĩ the video games that is what I was repairing Kuria Yaya Center Nursery Center and I would say that I was very good at that. I had worked there for I started there in 05 and I left 95 until 2000 and I was very good at it. Rĩu reciria atĩrĩrĩ ngũkũ ũguo nayo njũke njĩke atĩa I transition I start working rĩu ngĩũka gũkũ ngetha handũ harĩ macini icio niĩ na kũrigwo gwakwa rĩ ngĩthiĩ ngĩetha wĩra ngĩũria mũndũ actually ndathire ngiuga mũndũ I'm looking for a job ya kũrepair macini ici mũndũ ũcio akĩndora akĩnjũria do what you I don't think so those are the words mũndũ ũcio atũmĩrire but ndacokire kũrealize atĩrĩ na kwĩyũria no you're coming from Kenya maybe ndũĩ ũrĩa system ithiaga niĩ ndĩreciria ta ũrĩa ndagĩkoragwo macini-inĩ ndĩrakora mwena nĩ mekũni guide no rĩu ũyũ nĩ attendant mwene hihi ona ndakinyaga ho ũyũ nĩ mũndũ ũrona wĩra wake nĩ ũgũtuĩka athlete nĩkĩo anjĩrire ndingĩruta wĩra ta ũcio but anyway ngĩona rĩu hena barrier nene mũno yakwa ya kũruta wĩra wa electronic thutha wa kũruta wĩra group home for 1 year ngĩciria ngĩona cukuru ngĩcera ũguo cukuru ĩmwe ngĩona cukuru ĩtagwo Bethel College ngiuga this is the school that I want to go na I went there ona hingo ndiakĩrĩ na maratathi ngĩthiĩ kũu na ngĩmera ngũthoma nĩ ndaiguĩte nursing nĩ kĩrĩhaga mbeca njega ngĩthiĩ ngĩkĩ-apply ngĩthoma semester ng'ima semester ya kerĩ nĩguo manjĩtirie maratathi no by God's grace nĩ ndagĩkoretwo ndakĩgĩa maratathi koguo nĩ ndahotire kũmanengera but anyway to cut a long story short I started schooling there and I finished my bachelor's there I went to Ball State and I did my master's. I went to University of Southern Indiana. I did my doctorate. Now, just to let you know how faithful God is, I went back to the school Magira Bethel. I actually teach for them. I teach the graduate school. Maybe that I don't know whether you know that I also teach on the side. I teach pharmacology and pathophysiology. Not the undergraduate, but the graduate school. So wow. So the transition. That's very good. Okay.
a big piece of my transition. Like so I was going into nursing because I thought I would just go into nursing, become a registered nurse, and then go back to engineering. But in my final semester, associate degree, one of my instructors, who is now the dean at Bethel, approached me. Nakiuria, what do you think? What are you doing? What are you planning to do with yourself? Because it seems like you're very good at what you are doing. Kemuera, no. This is just using this as a stepping stone. I want to get the money and go back to engineering. Akĩnjũria kĩenda kũmenya nĩkĩ, ngĩmwĩra no, niĩ ndingĩruta wĩra ũyũ no ndutire nĩ tondũ wa mbeca. Then she enlightened me on the avenues to take. She mentored me, even up to now, actually. I met with her less than a month ago, and we were just talking about how helpful she was, because God used her to guide me in what to do and to get me to where I am. That's very good. That's very encouraging. And we are so proud of what you have done, and we are learning from the best. I know sometimes it is not easy for us, but we are learning from the best. And believe you me, you are influencing us very positively. And you can tell from Akina George, Akina Mwangi, you are influencing us. Akina John, immediately after graduating, I asked him, and he's like, yes, I want to be like my dad. So you're influencing us positively, and we are so happy. Now, tell us something very... the giants, you have mentioned one, and maybe Pastor Mboro. Who are the other giants whose shoulders you have stepped on so that you can be where you are? Adu alia ogiuga, these are my giants who have motivated me and who have, made me be the Dr. Paul. Of course, I'll start with my wife. She has been my greatest cheerleader and my greatest support. She has believed in me, and of course shown me that all things are possible. I don't think she always go back to say, no, we have done this before. I'm sure we can do it. Now, of course, Boru, my journey, my friendship with Boru has, comes from far. Modoshio Gweshiria Korono, even some people now do not know the difference between Paul and Peter. So that is how we were even back home. And God used him, called the Hero Kona co-host, na maundu maingi muno twikite hamwe, na even ministry prayers and all that. Financial support, that was a huge one. Na ndari horo wa mwalimu witu, the dean of nursing, Dr. Ginam, who even up to now she's still my mentor. Then of course, and all my friends, all the members of the Joshua Generation Ministry. One thing, when you're with young people, very very important. When you associate yourself with young people, you always remain young. They motivate you. They are looking up to you. Now you always want to go up. You see, they are coming, but also you want to motivate them, so you keep going. So I would say that that is also another thing that God has used. Especially the young people that are looking up to me, that are coming with questions, that are coming with problems that need to be solved.
that has helped me want to even look beyond where I am, na even with the resources na kwenda equip so that I can be able to answer them and I mean even minister to them. Wow, thank you so much. You know, it is very interesting kuona haria rugendo rwa mundu gwitwo Dr. Paul rukite no ria rukite na haria rumukinyitie. What's your message to the man, the mundurume mu Kenya mugikuyu wokire America? Riu ni mugikuyu mundurume woimire Kenya ndagitari mwarimu makanika mumemerekia tanie akiuma Kenya agiuka gucera kana akiria green card kana akihikania guku kana agika uria wothe kire no agikora guku na ni arenda gutura kuo na akenere kuo. Mundurume ucio ri ta kuwa ndagika cigana ona umwire kaundu kangituma agacire na kenere muturire wake eguku bururi-ini wa America. Undu umwe ngera kuga captain ni atiriri, I think with no doubt we can say this that we are in the land of opportunity. He mundu wiregete kuga just the other day that tuokaga to a land filled with milk and honey, no tuoka guku tukirwo guku tikuo kwi uki na iria ati ucio ni bururi wi kundu kungi, but it is, you know, we cannot just say that guku three opportunities. This is a land filled with opportunities. And now the one problem we tukoragwo nayo ni ati we fail to see the opportunities that are here. Now he mundu waririe rimwe tene back in 2003, Pastor Pius Mwiro uria wa etagwo kuna nuru gizani okire agituhunjiria rimwe na ni atwirire undu utumaga ndecirie muthi uyu muno. Aigire atiriri, it is illegal to suffer twice. Ndungithie na kiratu githiru wi Kenya na uke guku uthie na kiratu githiru. Ndungikurumira rungu wikare in mediocrity wi Kenya na ucoke ningi wike uguo guku, no ukorirwo ni wi murume, no ukorirwo wi murume. Rikuguo ri, my message to mundu wothe na to mundu rume njuge acio ni mundu wothe wi guku, improve yourself, equip yourself. Okay, gukoragwo na mathina maingi muno na I think this is uria ngoragwo na thina muno na andu. Where do you work? Do you work in a nursing home? You are working in a nursing home, you're working at a group home, na then you cannot become a nurse ni wira wa giko. Nige yuri atire no raruta wira wa giko between we raruta nursing home as a CNA na nurse, kana we raruta wira group home na nurse, no raruta wira wa giko. Anyway, modo like let's say like if I would use something like nursing, modo raruta wira group home re, you probably pay make $10 something dollars. But if you get even a basic degree, an LPN, an RN, you're going to earn more than double of that. Okay, if you go higher, get your master's, you get paid maybe double of what a registered nurse, if not triple, is making. So, and I know the bottom line is not money. But the thing is, goku no ginyagia turane na opportunities iria cinayo. I know there's a friend of mine who told me you either have to choose between kuruta wira na guthoma. Rukuguo ri igiuga atiriri, we watu okorwo ni kuruta wira ri, then ruta wira urute wira ukiinvestaga. Ni twaigua migunda teno irendio ni maono, no ugure migunda na maono ugacoka na ukimiakaga. If not, okorwo ndugutura njira ya kuruta wira biũ ri, wingire cukuru uthome ugie na degree nigetha uka at least mundu ena githomo giake gutire mundu ungi mutunya. Uguo niguo ingiuga. Na thuri matige tutige kwira, gutire mundu mukigu. I mean that is also another thing andu maigaga. Mundu aigaga ati nie ndi mukigu, ndingihota ku jathie cukuru ndire kindu nyitaga.
gutire mundu mugi. I actually do not believe in the kiria ati na uria kwiragwo kwi genius. I don't believe in that. Gutire mundu genius. Kiria gituteithagia ni hard work. Andu aingi muno nigetha manyite undu ri mundu athomaga undu maita meri matatu mana na wanyita tau. The reason why you know metha ni metha, it is because wamenyire ukirwo munini no ni metha, ukiriganirwo ukirwo ni metha ringi, ria gatatu ukirwo ni metha, riu ndutinda gukenda kuririkanio. Wambiriria guthie cukuru, wambiriria guthoma ri, the more you go to school, the more you get exposed even to maundu ma guthoma, noguo guthio meciria magitandamukaga, nyamu cietagwo dendrites cikambiriria gukura nigetha ika-absorb more information. Koguo gutire mundu mukigu na koguo your effort niwe guguteithia na tonginya wike nursing. I have friends actually mekite even mekite other things. I had yesterday I saw somebody actually who was telling me dental hygiene. They are making over $20 just with a certificate in dental hygiene. So, kuri na maundu maingi muno magika. There is respiratory therapy, there is physical therapy, andu magika, there is engineering. People are making money in engineering. Now, anyway, if you're not going to work, then go to school, improve yourself, get a job. Respect your wife, spend time with your children, and the last thing igenda kuga atiriri, tutige guikara ta turi agendi bururi uyu, tondu ucio niguo tu affectete muno. Mundu akoiga ndekugia kanyumba guku tondu ni egucoka Kenya. Riu turuzagira hau uguo, ikara muturire ni umwe. Ndũngĩikara atĩ wĩhinyĩrĩirie nĩgetha ũkaritaya na kũrĩa tũinũke Kenya atĩ nĩkuo indo ciothe irĩ. No, ikara mũtũrĩre mwega ona wĩ gũkũ, ũgĩe kanyũmba kega, okorwo nĩ mũgũnda ũgĩe mwega, no invest, Ngai agũteithia, to enjoy mũtũrĩre, tondũ mũtũrĩre Captain three has, oi? True. Nĩ gũtũra tũratũra. Very true. Yes. Tutigitie ndagika nini na nigwenda tugie na mweke no nginya ndute kiria giothe ngwiriragiria kuruta thiini waku tondu hena bata ucio. This will be left here for generations. This is interesting. Actually, I'm going to tag that. You can read. I'm honored. Jehia wa Kuria. I'm honored to be by your side, and I am a witness of what God has done in your life. Best husband, dad, friend, mentor, a servant of God. Thanks for all you do. That's my wife. Na thindo akiona hau ũguo. That feels good, yeah? Yes. So what do you tell her? Thank you, hon. Thank you. Mwangi njira ngurie aheane karugano ga pool. Ni ndiu ni kariko. Oh, pool no aheane, no ndariho ni iria ndimuhete. Riu koguo egukorwo akirepeat uria ndimwirite ku. No, oiga we uheane. Oh, heane karugano ka pool, okay. Ni aheane karugano ga pool. Riu ndiu ni kariko kau tondu ndiariho na ndiu ni kariko. Actually, you know, I had a pool table. The city of Kenya, we pulled that was late 1990s. Pool nyingi ciakoragwo ku. That is pool table. Irafu. Ngeciria no ngie na ga pool table gatari handu kirafu. Ke handu nja nigetha mundu ta kunyua brothers na iria marenda guthaka na I did that. Kugo ndari na kabiashara. Ndekire ũguo rĩmwe actually na nĩ karutaga wĩra rĩmwe na ngũhopu ũrĩa haha mũndũ ũgwĩtwo Mbũrũ, Pastor Mbũrũ, tondũ nĩ anjĩrire ũguo. One night ngĩruta wĩra mũno na I made 2,000 shillings. Wow. Ũtukũ ũmwe. Ici ti mbeca nyingĩ. Late 90s. Yes. Yeah. That's a lot of money. That's a lot of money. You know what? Riu ngira Mbũrũ gũkũ wĩra nĩ mwega, Ngai nĩ atũrathimĩte.
Why ndĩrathire ndĩraruta wĩra ndĩrona ngiri igĩrĩ. Mbũrũ akiuga atĩrĩrĩ na kũu ũguo kĩu nĩ kĩbaũ. That is $20. So I was thinking that I was making a lot of money, but I mean, that's just $20. Lugi, that's part of the Karuganoka pool. Pool table nayo Kuria githunguri. And I get come okay with them utuko mwe thukumite. Kibao ri. That's good. Company Bushiro Tanekate Uwoge. One thing actually, and this is something that I do. I motivate all my friends, not even leave alone my friends, young people na adwareage. Anybody who has come my way, nidima motivataga gudie shukuru muno. I for many years I have been helping people co-file even faster the government financial aid. I spend time with them. I fill those forms for them. So it pains me, especially when a green card, you became a citizen, when a maratathi magoko, ushoka wikarite oguo, actually duraga takiroda. Kuigate mundu ucio no uturi urutaga wira group home na wina maratathi na nduri wathie cukuru. Uturi urihagwo $11.12 na wiciragia ati icio ni mbeca njega. Icio ti mbeca njega. So kwina mbeca cina guko. Actually, I used to tell people, the higher you go, the cooler it becomes. You know, it gets good things happen when people go up. There is money, there is privileges, now even one of the I personally have a very thick accent. The only way we can beat the accent is by improving ourselves, is by presenting our papers. When you present your papers, regardless of who you are, whether you have accent, kananeki oraria kigo kimwe gia githungu gatithia, matri na choice. The papers will speak for you. But if you wathi oguo nikio kuigua, like my position, gutri mundu ugioka kunjira ati aga, what did you say kanake? No. We command respect. They will obey. So you have what it takes to be in that particular position. Kugo again, motivate. If you forget anything that we have said here, please do not miss the opportunity. Ya guthie cukuru. Na tau kugerwo hei twirwo tumere. Ota mundu nireragwo yumbukaga na kiria meretie. If you have not improved yourself, ugacoka uria wokire. No tau ta mundu ta ithi ngicoka ri. Dina krata I'm sure ndigiambiriria haria ndigithi kuiga puru githunguri. Ndugithi kuiga puru githunguri. That's very encouraging. Now, you are a parent and having the 3 boys and also the others who are on your hands. Tell us on the need, or rather speak to the parents about a positive parenting here in the US and the need of investing time with our children here in the US. That's actually a very touchy topic. Back about 10 years ago, one of my friends had started working heavily. You know how we do it. We're doing triple, working 120 hours a week or more. But I think about 3 kids, and one was a boy who was either 8th or the 9th grade. But the kid's grade started declining. But this man realized that agithigwetha mbeca
na niekurwo ni mothe igere kuga that so he had to quit one of the jobs na biredi ashoka mushire this kid's life was transformed. He started going back his grades started going up. Then this is a true testimony. This is somebody who told me actually gekwira na make maretwa matatu. There is power in spending time with your kids. I would say personally, unless I am out of town, I like seeing my kids every day. Now ginyanyone na jikare na akademu ne uri atida na demorio no koguo demwirorere oguo agethie onokore mwe tondu teenagers ni gikinyaga handu ikenda kwaga kwenda kwaririo kana ki. But I want to see them. I want to look at them. I want to hear them talk. By doing so, ni ukota kunote any changes irekikana mwana. Todo tuikaraga kodo ciana if not bullying, they go into depression na maundu maingi muno mangikira na ciana. Positive parenting. One thing I've realized even na ciana na gwiciria, we have talked about this, and especially with the older youth. Ni kuri maundu maingi muno manera wona ndiretiki uguo ni aciari ithuĩ nĩ tugaga ũguo tondũ I've had people that are younger than me makĩnjĩra manerwo nĩ aciari ao they are good for nothing. Ndikana nĩ ũrwaigua ũguo mũciari aku akarũgama ũguo akera mwana you're good for nothing, you amount to nothing. Ndũrĩ kĩndũ. Although I've heard also na nĩ mũndũ angĩ akiuga atĩ mũgatinia kĩara kĩa nyũkwa mũrĩe. Tondũ mwana nĩ aregire atĩ. Anyway, tungehota guteithia ciana citu na riri na kumatara na support. If we are not able to support our kids na motivate na kana maundu maria mareka motivate, if you're not there for their shows iria mareka cukuru, angĩkorwo tũtimarama encourage guthoma na gukorwo ho, then we are failing. Okorwo nĩ ta ciana, okorwo nĩ ta kũmaringĩrĩria na kũmonereria na maũndũ marĩa magĩrĩirwo nĩ gwĩka, that is kũma-guide. Okorwo nĩ ta mwana tũkarora, I do this even with not only my kids but also the other kids. Tondũ ũroraga ũguo na kũma-guide hanini ũkamoria atĩrĩrĩ, let's say like when I exercise dekire na some junior youth, Kemoria, what do you want to become when you grow of age? Of course, na dokajire ne exercise tureka. Then to Google, go to wages.com or salaries.com, check how much those people earn. Then wadike how ushoke ugete on the other side you get what type of a house would you like to live in? What kind of a car would you like to drive? What kind of life would you like to live? Okarora oguo mundu aroka maybe wiroria oyare, it is a $50,000 annual income. No life wire raikara ri ni ya 200,000 yeah. Nigwa you're able to guide them kumera atiriri, probably you either adjust your lifestyle or up your game. The other thing is gikoragwo ni atiriri na ciana citu cirenda gutuika celebrities. Ukaigua mwana aroiga atiriri, I want to become a basketballer, I want to become whatever manakiuga, I'll go to this type of a game, I'll go here. Tiu na do komera de gwika uguo, but my message ikoragwo atiriri, have a backup. If that does not work, what else can you do? You see, taugo kwe areas so sitagefil, healthcare jobs, engineering jobs, technology related careers issue tije mafil. No kageria koma guide uguo negetha at least kumahigura meshiria, because that is really the only thing that we can do. Komonia sometimes opening their minds to what can work or what is ahead or
kana opening their mind on things that they are dreaming about that may not be realistic. Thank you so much. Tutigitie dakika ithano and this is important. Kenyambe thome message yandikwo haha. Okay, Muigai wa Njoroge, Muigai Njoroge, Dr. That is one of my sons. Yeah, actually he says, I can relate to your sentiments about commanding respect. I'm walking towards the title. Amen. Helen Kagogo, no nariadeka. Yes. Our former Sunday school teacher back in the 90s, Jihia wa Kuria. Yeah. That is a confirmation. I don't know whether she was there when we started, but you can see. That is very I taught encouraging. Sunday school back in 90s. Thank you. Thank you, Helen. And thank you, Dr. Muigai, yes. Now, there's something that is going on in our community, and I want you to hammer these from a professional part, a community leader, a mentor, about the wana wihokoretwo wiho ndewitaga wana kana ugicagi ona ugicagi uria twacukanaga kuria gicagi-ini uria twaragia uria twamenanaga uria twacambanagia. We brought all that with us here in the US. Wakoraga andu, they are so petty. Na muturire wa guku ni different. Ni gukora andu ni marabatara guikarania, ni mundu ni arabatara gukuo ni mundu, mundu ni arabatara ko lodge kwa mundu for a few days agithondeka, and then andu no mararia. Let's talk about your message to the Kenyan community living in the USA today, not just within our borders, but even outside. There are people, Kenyans, who are listening, and they are outside the US right now. You know, we have come from too far. Komenanira guka na guka gucambania na guku. Gwiciria, you know very well that kuri andu moi tau ni kindeire na matiugukite nginya guku na ni meguthi kuheana kiria ndeire. But rekei tutige wana ucio. I think if there's anything that we can do, we'll support each other. It actually pains me, especially because most of us are Christians. Now, we, of course, like it has been said before, we are the only army that do not take care of their wounded. Personally, I may have my issues, I may have my weaknesses, but instead of you tearing me down and showing others how useless I am, I think the best thing you can do is, if you're not able to tell me, then pray for me. No, rekei tutige gutaruragana, rekei tutige gucambania, rekei tutige kuhakana giko, tutige wana uria wa kuma kuria mucii, to support and we uplift each other. Na riu twa uplift mundu ucio andu aria angiri. Ona mwathani wari turathimaga wa uplift mundu ri ona ino rirathimagwo. Na tutige gutuika tutige kuheneka. He who tells you about others, you can bet 100% that he's also telling others about you. Riu koguo tutige kuheneka uguo, tutige ku-entertain gossip na the other thing ni atiriri. I think there's an old saying, Tugaga, if you don't want to trade with the devil, get out of his market. Tutige kuhe andu na ithuĩ tutige andu kuhe andu mĩtĩ ya gũtũhũra. There is, of course, kũrĩ andũ macambanagia ũguo tũhũ. But again, mũndũ nake ũrarĩrĩrio nĩ kũrĩ na hihi ũndũ ũrathi na mbere andũ marona ũratũma. Koguo tutige kuhe andũ mĩtĩ ya gũtũhũra, na ningĩ tutige twehere thoko-inĩ ya ngoma na tu upliftane. Ta ũngĩnyona ndĩ na ka weakness rĩ, handũ ha gũthi kũnjambia na kuonania ũrĩa ndĩ mũndũ tũhũ rĩ, I think no ndeithĩke tondũ ndahota gũkorwo njĩkaga kaũndũ ta kau. Even like tonight, I may have said something that may have offended somebody. Instead of you going telling others, or you feel like tondũ ndahota kuga ũndũ wone tarĩ gwĩtĩa ndĩretĩa. Handũ ha gũthi kuga ũguo, just tell me that ndũneka ũguo nĩgetha ndahota gũkorwo ndĩ na explanation as to why I said what I said.
then kana nĩ ngũ apologize utige gũthiĩ kũnjambia na utige gũthiĩ kũhaka gĩko. So let us be our brother's keeper, tweherie roho wa kaini gatagatĩ-inĩ gaitũ, twendane, tũsupportane, na Ngai nĩ arĩrathimaga ona kĩrĩa our ũrũmwe witũ. That is very good. Thank you so much. Ndirathiĩ ngĩroraga and actually Rachel Wanjiku Maina, thank you so much. This is inspirational from a humble beginning. Mudogo Josh Nganga, keep up, Mr. Kuria. Thank you very much, Josh Nganga. Niona messages icio, niona comments icio hau uguo Mudogo Mama Grace kana Mase Wainaina, mom, thank you so much from Arizona. Thank you. Ndiramenya uma wira-ine. But this is specifically on a YouTube channel, and we will be able, and you can be able to come back and listen. This is the story of Dr. Kuria from Goshi Githogori to a respected medical doctor in the USA. You know, it's very inspiring, by the way. I'm so proud of you. And tukirikiria ciugo cia mwisho from where you are sitting to the Kenyans who are listening to us, either in Kenya, some of us are struggling. We don't know where to go. We don't know where to begin. Your inspirational parting shot to these people. And remember that as a doctor, I might ask you one or two things because of what is happening in the society today on the issue of COVID-19. So let that one be the last one. But for now, your parting shot to the Kenyans, some of them struggling so much, either in Kenya and others struggling right here. You know, the Bible says that weeping may endure for a night, but joy will come in the morning. We realize that it's a difficult time. Many people, of course, are struggling. I feel bad, actually, for people, especially in Kenya, because most people are financially down. Even here, things are not equally good. But the thing is, let's not forget. I think I posted on my Facebook page today that regardless of the barriers, regardless of the struggles, regardless of the hardships that we are encountering, let's not forget that with God, all things are possible. Let's continue trusting in God, because God will see us through in this. Cursed is the man who put their trust in others or in their chariots. If you trust men, then men may not be able to bring you through. But if you trust in God, He will surely see you through. So to all the Kenyans, to all the people that are listening, please let us trust in God. Let us trust in God. Gweciria na uhoro uyu turute atiriri bwana captain he ka memory verse oigaga atiriri twi ciana thi hari thigiriri we kiguta giki ugecuranie mitugo yayo thigiriri ndiri na mumiathi na kana mumirugamiriri no ni igagira kandu kayo hindi ya magetha igakiunganagia something like that igakiunganagia kandu kayo hingo ya magetha igakaiga hingo yake ya ihinda riuru. Now it's a bad time to say this, but I would say this, that this is the message that we should get. It's more so good for our kids, guiding them which careers to take. But because you can see there are people who are still going to work. Na there are some careers that are still stable and people are still making money. Riu kuguo no kumenya atiriri mundu kuria gwika ati kuria kwihariria tagathigiriri kau ri keharagiriria hingo ria kwina futhi twiharirie tari uguo. Right now when you have the opportunity to go to school, please
do that. Right now, when you have the opportunity to invest in whichever area, please do that. But again, above or the bottom line nĩ kũmenya atĩrĩrĩ twĩhoke mwathani ti kwega andũ aitũ na nĩ tũĩ ũguo ti kwega, but again twĩna Ngai na we are sure that God will bring us through. Nĩ tũkũhotana na toguo captain aroiga atĩrĩrĩ maũndũ tũtingĩaga gũkiuga maũndũ macio marerwo. Let's wear masks, let's sanitize, let's be vigilant kwaga gũgĩtambia kamũrimũ gaka gekuo tondũ twaga gũgatambia nĩguo getegũtũnina no twakorwo twĩ careless. I think I said here the other day that back in the year 1920, a third of the world died from Spanish virus. Tutikwenda ati a third of the world ikue ni tondu wa our carelessness. So let's protect each other. Now above all, twihoke mwathani. Ndaririe my dad ira aranjira Ngai ateithagia mundu witeithĩtie na I know that is something to wanahũrana nayo for many years tondu Ngai ndakwĩraga wĩteithie nĩgetha ũkĩa gũteithie. But gwĩteithia ũngĩrora ũguo nĩ atĩrĩrĩ Ngai ndegũka gũthambie moko kana gwĩkĩre mask. Rĩu gwĩteithia kũrĩa Ngai arenda wĩteithie nakuo nĩ weherere kũrĩa mũrimũ ũrĩ na wĩthambe moko na wĩkĩre mask nĩgetha Ngai agũteithie. Thank you. Thank you, Captain. That is wonderful. Jiguere gotonayo ndinde kwa magoro thegio muno ndagĩtarĩ nĩ tondũ wa mĩario mĩega na ngwĩciria tondũ nĩ connected na andũ a magegania rĩ ngwĩciria nĩ tũrĩgĩaga na forums ta ici mũndũ agoka agatũ inspire toguo watũ inspire na nĩgetha andũ makona still there is something good that is happening. Nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno mandĩka message powerful in the hard times, but let's trust God and invest in ourselves. That's what I pick as we part. That is Doris Diana Wamboi. She's watching from United Kingdom. Nake mũndũ gwĩtwo nyamnyams ũyũ nĩ wakwanyu oiga ndagĩtarĩ waria ta athuri atano na wĩ wiki ndarĩ wiki twĩ nake ucio nĩ witũ wa kũgũra na mbũri nyamnyam nĩ witũ tũgũrĩte na mbũri we nĩ wa magegania mũno. Thank you very much Nyamnyams. You always inspire and encourage us. Nĩ atũmaga tũtheke ona kũrĩa tũtegũbataire gũtheka, nĩ agatũmaga tũkene ona kũrĩa gũtoima gwa gũkenwo. Thank you. Na nĩ arutĩte wĩra mũthaka. Thank you so much. Ndũkĩgĩa na ũtukũ mũthaka ndagĩtarĩ. Nĩ ndakena bwana Captain, Doctor, Bishop, Captain. Amen. Andrew, thank you very much and thank you for what you are doing. We are blessed. Now let's do this again and again. I think next time we get our corona mode, if we do this same thing, let's have somebody else together. Corona on the area muno. We cannot be even to finish. Next week, I'm just about to confirm when, but I'll have a group here. I'll have a group here. I'll have a team here on next week. This is either Dr. Ndiangui and his wife, and somebody else and his wife, and we'll have a debate. We want to make sure that at least we speak. You know, it is very good. You know, when you tell us that you had a pool table, and Pastor Mboro is laughing at that, by the way, and he said hello. Pastor Sam na kenia jira gugeithia muno. Yeah. I just received that. Yeah. Saying, oh my goodness. So, you know, the minute we have you people, muoka no kurigia na mundu ogukua kiugo kimwe tauno no waria Doris Diana Wamboi. We may not be able even to reach wherever she is. We have not met, but see, she's so inspired. Andu matige kwira gutiri mundu mugi ni maheni tuhenagio na gutiri mundu mukigu gutiri ithuothe kio gitu ni kio gitugunaga. I mean,
tukite kuma guku guothe na of course na kwihoka mwathani na there is that area twekiugaga cietagwo triple D nuri kana kithira kiu kenore kana no wekaga ati ni ndiere wa goci cia gwetagwo goci acha twaciugaga high school high school kana secondary school high school ati high school kana secondary nä mia nicio nä igä rä nä kå rä high school form 5 and 6 nä kå rä haya thä agä thirire we ndå akoreire high school we nä secondary high school nä rä akoragwo na form 5 na 6 ta St Joseph rä u nä yarä na kä rä a no rä u ici ciothe ingä rä u ti secondary ici cigä kinyaga I don't know that is my understanding ndikana nä harä å ngä kä rä a gä twä re horo wa triple D for next time oh my goodness ĩyo no nginyagia ndige thengiũ no mbuga atĩrĩrĩ mũndũ kwĩrutanĩria gwitũ nĩkuo gwĩkaga atĩa nĩkuo gũtũteithagia twerutanĩria nake Ngai agoka agatũrathima okorwo gũthoma ũndũ ũcio maita matatũ maita mana hook yourself with a resourceful person okorwo na njuge atĩ actually okorwo he ũndũ wendaga toguo ũreka haha ũguo rĩ mundu nĩ andandĩkĩre message if you want to know even how I made it and if okorwo nĩ ũrenda kũgera gacira na wĩna ciũria ũrenda kũria rĩ talk to us you can reach me through Captain na namba yakwa na ngĩendekana no ndĩmĩheane it's okay kana you can actually message me on Facebook. I go by Jehia wa Kuria on Facebook, and we mentor people. We mentor people. Oko hena ciuria irendekana oko nĩ ta ũteithio wa thirikari na toguo igua nĩ tũiga nĩ tũthomithanagia nginya kĩrĩa nĩ tũthomithanagia ona pharmacology na pathophysiology graduate school koguo tũkĩrĩ na tũgĩtũigana ona tũngĩteithia. True. Yeah, so na again ndikwenda gucokera hau nĩ njũĩ nĩ tũkugĩte ũhoro nĩ ndĩrona nĩ after midnight my here but again this is very sweet tũkwenda kĩrĩa tũkwenda andũ me improve andũ mathome andũ mehande gũkũ andũ magũre mĩgũnda andũ make manyũmba andũ mathereme Vedo kuona nĩ kĩrathimo kĩega na andũ matige kwĩira korwo nĩ twĩire Captain tũtingĩrĩ hau tũrĩ that's very true no nĩ tondũ mwathani atũteithirie tũkĩaga kwĩira that is how that is why we are here Goshi St Joseph na maũndũ maingĩ twakĩgerire tũtangĩhota gũtinda tũkiuga nĩ nyendetie nginya mboga Captain na ikuru kana ngatumũra maembe nganĩrĩra ithano I did that niĩ ndĩ haha mboga ũgaciendia no ndarĩ na stall kĩrĩa no harĩa kĩrĩa Nakuru kĩrĩa retail market Nakuru haha rĩ Lions Garden there is a retail market here hau I used to own a stall there back kuma 1990 92 93 94 na 95 nĩguo ndaimire Nakuru no ndagĩthia ngathi handũ twetaga wahĩa ngara maembe harĩa hwaĩ-inĩ rĩrĩa mwanake mũnini ngĩyethera mini na tũkaigua kanjũ nĩ roka wahĩa nĩ kĩrĩa kanjũ nĩ that is slogan nĩ tũigaga wahĩa ũkoya indo ciaku ũrĩte nĩgetha itigoke kũhurunjwo nĩ kanjũ. That is very inspiring. Hey, thank you. Thank you, Captain. Good night. God bless. Say hello to Mama John. Will do. Na family na Aunt Mary na ciangĩ othe mageithie. Thank you so much. Thank you. Sure. Asante sana. Aya, thank you so much. Tukwaragia na mũndũ gwĩtwo Dr. Paul Jehia wa Kuria from Indiana. Na ngwĩciria that was a very inspiring program. That was a very, very inspiring program. And I hope that we'll get more of such. This is the Trumpet of Hope.
chitagwo Captain Njoroge wa Njeri ngirikiriria he kaundu ndi raiguire he kaundu ndi raiguire, and I want to share this as my parting shot. Jehias was my late granddad. I'm really inspired. We'll be tuning up more often. Wisdom Reloaded. Thank you so much. Humble beginnings. Asanteni sana. As my parting shot tonight, ngwenda kugweta tu maundu meri. Remember that Maono Lands Limited, toria gukwirite hau mbere, they are having a property, a land that they are now selling. It is important to buy, invest thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Get an opportunity to buy yourself some land. Right now, mena kĩndũ mareta Dakacha Prime Gardens. Dakacha Prime Gardens. This is phase 1. It is costing 150,000 Kenya shillings per acre. A 1/8 iroima 50,000 Kenya shillings. Na a quarter iroima 80,000 Kenya shillings. That's about $800. It's 8 kilometers from Sala Gate bypass, good for farming and construction. Migoda ino ina title deed Maono Lands Limited. Na basi yao ni shoishio. Urona hau kwa screen in that is 0725-933-308 kana 0701-828282. Wamahulira dhimo memere waigua detoeno koko the Trumpet of Hope. Dakacha Prime Gardens, Maono Lands Limited, purpose with a destiny. Thank you so much. Listen to this. This is from Professor Wangari Maathai. And this is powerful. Listen to this message. I tell about the story of a hummingbird because quite often we feel overwhelmed. So this story of a hummingbird, which I learned from Japan, is the story of a forest that caught fire. And it was a huge fire. And it was raging. And all the animals came out of the forest and stood by the edge of the forest. And they were watching the fire. They were very overwhelmed. They were powerless. They felt like there was nothing they could do because the problem was too much for them, except this little hummingbird. The hummingbird said, I'm going to do something about the fire. So it flew to the nearest stream, took a drop of water, and flew back and put it on the fire. Then back again, brought another drop of water and put it on the fire. And it kept going as fast as it could, every time bringing a drop of water and putting it on the fire. In the meantime, all these animals are discouraging it and are persuading it not to bother because it is too little. You have a beak is too little. You are bringing very little water, and some of the animals that are talking like that are the elephants with the big trunks, which could bring much more water, but the hummingbird just kept doing what it knew best without wasting any time. And to stop them when they said, what do you think you are doing? And the hummingbird said, I'm doing the best I can. And for me, and I hope for you, that's all we can do. Whoever we are, wherever we are, there is something in our lives that we can do. No matter how small it is, collectively, it will make a difference. So be a hummingbird in your community, wherever you are. Thank you very much. Thank you so much. That really inspires me so much. I want to be a hummingbird. I want to do the best that I can. I want to reach out the best way I can. I may not be able to do much, but just the little thing that we do, and we do it collectively, we'll be able to change the world. Have a good night and may God bless you so much. Until we meet again tomorrow, same place, same great station, and we do whatever we do best. Toko higironi mudu itagwo Charles Gishoke. He's my other brother. And Charles Gishoke nigetha tuli kirie
I love this brother. And you know, he did a Kamba song called Akambida, his newest song, and some others. But right now, I want us to listen to a song called Murodhi wa Juda. Now, actually, I had some demands, but anyway, all his songs are good, so any can do. Very good. God bless you. Tupatane kesho. This is the Trumpet of Hope. Share this broadcast and let's continue to subscribe to our YouTube channel. Nigwanete Bishop Mehemehe hadudamenya shokiri olirako. But thank you so much, Bishop Mehemehe. I make sure that Friday we get together. Nidutaitua kwe amurani anade Digotuarana na otaro wale aganu Dikorogama tira inisiare mehagia Getidoine kare atedine darega Nidutaitua kwe amurani anade Digotuarana Kena nione awe na mediera mekinya neru urugera gajera yakerera ke Jehova goro yake yode ikamorogoria nadekaga waganu ona ureko weda mediera yakwa etwike mekideru Madani maku de mafara gerere Joka gegado na gora no gereru Na mudanya wasira ni ediga sonoka Ashadi korogama Digotuarana Atea otiga menyerere kurigana na uge waku ni gorogoretie na goro yako yote dukana reke jage dige madani maku uge waku dadi nidewo igete ine wa goro yako dikana ego kwehia jurano na moyo Otuko na mudenya goro yako nawe nyotagera Woi dadi dukana nyume moyo Nidutaitua